రైట్. సో ఫర్ ద ప్యారలల్ పోలరైజేషన్, అయితే ప్యారలల్ పోలరైజేషన్కి మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. రైట్. ఇస్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? ఓకే. ఎస్ సార్. సో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అనాలిసిస్ అంతా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు, బికాజ్ ఆల్రెడీ పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ అనాలిసిస్ చేసాం కాబట్టి. సో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే ఇంటర్ఫేస్ నాన్న, సేమ్ ఇంటర్ఫేస్. అట్ z=0 is your interface and your y-axis is coming out of the board. So here is your incident wave, reflected wave and your transmitted wave. But what is the change I am doing? Ikkada still your plane of incidence is this xz plane. సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్న చేంజ్ ఏంటి అంటే, నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్, బట్ మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్. ఈ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది అంటున్నాడు, ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్కి ప్యారలల్గా తీసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మై ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో అంటే ఇలా ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ అంటే? యూ కుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్యారలల్ అంటే ఇదిగోండి ఇది ప్యారలలే, ఇది ప్యారలలే, ఇది కూడా ప్యారలల్ టు ద ప్లేనే. ఓకే. అయితే ఫస్ట్ కేసు తీసుకోలే, సెకండ్ కేసు తీసుకోలే, థర్డ్ కేసు తీసుకోవచ్చా లేదా ఫోర్త్ కేసు తీసుకోవచ్చా? ఇందులో ఏ కేసెస్ తీసుకోవచ్చు? సెకండ్ థర్డ్ తీసుకోకూడదు. సెకండ్ థర్డ్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే, ఎందుకు తీసుకోకూడదు? ప్రాపగేషన్ కి ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి కదా. yes, the field should be always perpendicular to the propagation of wave. So these two field directions are having components in the direction of propagation. So అందుకని ఈ రెండు కేసెస్ అవ్వవు. సో either I can take it downwards or upwards. So basically I choose a scenario that ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అప్వర్డ్ చూస్ చేసుకున్నాను. సరే అంత బాగానే ఉంది, సరే ఇక్కడ పైన అప్వర్డ్ చూస్ చేసుకున్నారు, అలాగే ఇక్కడ కూడా పైకే పెట్టారు వెక్టరు, ఇక్కడ కూడా అప్వర్డే పెట్టి ఉండొచ్చు కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని డౌన్వర్డ్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే లోక కళ్యాణం కోసం అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకి పెట్టడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుంది? వాట్ విల్ బి ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్? విల్ ఇట్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి ఇన్ టు ద బోర్డ్? అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. ఎస్, ఇట్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. ఓకే. సో అంటే ఈ క్రాస్ ఎడ్జ్ చేస్తే నాకు వేవ్ డైరెక్షన్ రావాలి కాబట్టి యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అదే ఇక్కడ ఫర్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. సేమ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. యూ కెన్ సీ దట్ అన్ని చోట్ల యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఓన్లీ. ప్రతి చోట ఈ క్రాస్ ఎడ్జ్ చేసి చూడండి. at every location you get a magnetic field which is out of the board. ఓకే. ఒకవేళ ఇక్కడ పైకి తీసుకున్నానని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పైకే తీసుకున్నా అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఒక్క లొకేషన్ దగ్గర నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ టు ద బోర్డ్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ చూస్ నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా చూస్ చేసుకోకుండా, ఓకే, నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఇక్కడ కూడా పైకే చూస్ చేసుకున్నా అనుకోండి, ఇలా చూస్ చేసుకుంటే అప్పుడు నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్. ఓకే. సో అంటే ఇక్కడ నేను ఏదో సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఏదర్ ఆ ఒక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ ఉందని చెప్పి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో తీసుకుని అనాలిసిస్ చేయాలి, ఆర్ సర్లే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఒకే డైరెక్షన్లో పెడదాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మార్చుకుందాం అని చెప్పి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని కిందకి పెట్టుకున్నాను. సో దట్ దానివల్ల ఏంటంటే అన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో ఎలా చేసినా ఆన్సర్ ఒకటే రావాలి బేసిక్లీ. అంటే whatever is the scenario, your answer should not change much. ఓకే. అది అక్కడ జరిగే ఆన్సర్లో చేంజ్ ఏమి ఉండకూడదు. సో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అన్నది. ప్రస్తుతానికైతే ఇలా తీసుకున్నాను, ఇట్లా తీసుకుని అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అయితే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాయాలి అంటే ఈసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్ ద ప్లేన్, ఈ ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి దానికి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో బికాస్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా, దిస్ యాంగిల్ బికమ్స్ థీటా. ఓకే. అండ్ యూ కెన్ రైట్ ది ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్. ఇందాక రాసినట్టే ఇక్కడ కూడా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ రాయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా రాయాలి అంటే, ఈసారి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలనుకోండి, సేమ్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాయాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంటూ e power minus j ki bar dot r bar ఇంటూ సంథింగ్. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బికాజ్ ఇట్స్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్ V0 రాస్తారు. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ డైరెక్షన్? వేవ్ డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే, సారీ, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎంత?
field direction anta ante you can see that there is a sin theta component in negative z direction and cos theta component in positive x direction. So ఈ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలంటే cos theta I in x cap direction minus sin theta I in z cap direction అని రాయాలి. అయితే k bar dot r bar because it is still the same wave, incident wave, ఇందాక ఏం రాశారో ఇప్పుడు కూడా అదే వస్తుంది, మళ్ళీ కొత్తగా కట్టక్కర్లేదు. సో కే బార్ డాట్ ఆర్ బార్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇందాక కట్టినప్పుడు బీటా ఐ కాస్ థీటా ఐ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సారీ బీటా ఐ సైన్ థీటా ఐ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ బీటా వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ థీటా ఐ ఇంటూ జెడ్ అని వచ్చింది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. సో మళ్ళీ వేవ్కి కట్టక్కర్లేదన్న, అంటే నేను ఆల్రెడీ కట్టాను కాబట్టి మీరు ఈ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు విడిగా మళ్ళీ కట్టాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో you can see you get those things from by finding out what is the wave vector, ఏం యాంగిల్స్ చేస్తుంది x axis y axis z axis తో అని. సేమ్ సినారియో కాబట్టి you get the same answers again. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇంతకుముందు y క్యాప్ అని రాసుకున్నాం బికాస్ before the electric field was perpendicular to the plane, now it is tangential to the plane or parallel to the plane. You have two components, both x and z components. In the same way you can write fields for reflected, you can write fields for transmitted also. So they look like this. Okay, then what about the direction of magnetic fields? Magnetic field directions ఏమవుతాయి? You can see because E cross H should be in the wave direction. At every point, the magnetic field will be pointing in y direction now. Okay, so ఈసారి magnetic fields రాశాను అనుకోండి. సో బికాస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్కి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ ఉందో అవే ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఈసారి వై డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ h0 అని రాసుకుంటాం. సో యూ కెన్ సీ సింప్లీ వాట్ హ్యాపెండ్, ద రోల్ రివర్స్డ్. పెర్పెండిక్యులర్ రాసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అన్ని వై డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి ఎక్స్ జెడ్ కాంపొనెంట్ ఉంది. ఈసారి ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ రాసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్కి ఎక్స్ జెడ్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపొనెంట్స్ వచ్చాయి. సో నా దగ్గర ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు డూ ద బౌండరీ కండిషన్. సో ఏం చేయాలంటే బౌండరీ దగ్గర కంటిన్యూటీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడదాం. సో జెడ్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ కాంపోనెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయాలి. సో జెడ్ 0 పెడితే ఇదిగోండి ఇది 0 ఇది 0. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇది 0 ఇది 0కి వెళ్ళిపోయినాయి. ఆ తర్వాత ఏంటి టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ XY ప్లేన్, టాంజెన్షియల్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అన్ XY ప్లేన్. Z ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ XY ప్లేన్. సో బికాజ్ ఇట్స్ స్టిల్ అన్ XY ప్లేన్, దిస్ Y కాంపోనెంట్స్ బికమ్ టాంజెన్షియల్. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని టాంజెన్షియల్ అవుతాయనన్న. whereas in your electric field only the x components become tangential. electric field x components tangential అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రాయాలన్న. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ E0 I cos theta I times e power minus j beta 1 sin theta I into x plus, right, E0 R minus cos theta I into e power minus j beta 1 times of sin theta I x should be equal to the transmitted wave component, which is E0 t cos theta t, okay, times e power minus j beta 2 sin theta t x. You know that beta 1 sin theta is equal to beta 1 times of sin theta I is equal to beta 2 times of sin theta t కాబట్టి these exponential factors are same. So you'll be left with the magnitude factors like this. In the same way you can also do it for this one also. So చేస్తే మీకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయన్న. You get that E0 I cos theta I minus E0 R cos theta I is equal to E0 t cos theta t. సో ఇక్కడ కూడా టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతాయి, మిగిలేదు H0 I ప్లస్ H0 R is equal to H0 t అని వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ ఇందాక చేసినట్టే, తేడా ఏం లేదు. ఇందాక చేసినట్టే సేమ్ E0 I by intrinsic impedance in first medium is equal to H0 I. E0 t by intrinsic impedance in second medium is equal to H0 t. E0 R by intrinsic impedance first medium is equal to H0 R. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, I get an expression only in terms of E0 R. అంటే ఇక్కడ H0 I ప్లేస్లో నేను ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఇక్కడ H0 I ప్లేస్లో వాట్ I can substitute that E0 I by eta 1 plus E0 R by eta 2 is equal to E0 t divided by, sorry, eta 1 is equal to E0 2 divided by
ఈటా 2, అంతే కదా. ఇక్కడ ఈటా అంటే ఈటాకి ఎన్కి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అన్న. ఎన్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఈటా అంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ నాన్న. రెండు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయని, అంటే రెండు ఎన్లాగే రాస్తున్నానేమో అని మీరు అది అనుకుంటారేమో అని నా భయం. ఓకే, ఓ పని చేద్దాం, ఇంకా పొడుగ్గా ఇద్దాం. N1 N1 N2. ఓకే, సో ఇది ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, సో అంటే ఇందులో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అట్లానే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్లో ఇఫ్ ఐ డివైడ్ ఇట్ బై ఈ నాట్ ఐ అండ్ బోత్ సైడ్స్, ఈ నాట్ ఐతో డివైడ్ చేశాను అనుకోండి, ఆర్ ఇఫ్ ఐ డివైడ్ ఇట్ బై ఈ నాట్ ఐ బై ఈటా 1తో డివైడ్ చేస్తే ఐ గెట్ 1 ప్లస్ ఈ నాట్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఈ నాట్ ఐ is equal to E naught T divided by E naught I into ఏమొస్తుంది ఇంటూ ఐ థింక్ ఈటా 2, అదే ఈటా 1 బై ఈటా 2 అని వస్తుంది. మేబీ ఇంకా పెద్దగా గీద్దాం, ఈటా 1 బై ఈటా 2, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీన్నే ఏమంటాం, దీని రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటున్నాం, దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ అని పిలుస్తున్నాం. సో ఈసారి 1 ప్లస్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ ఈటా 1 by ఈటా 2, right? You can see it now, Prashant, that it is not always same. Yes, sir. Okay, right. So it depends upon the boundary. ఈసారి ఇది parallel polarization కాబట్టి you can see that now the relationship has changed. So these relationships are not regarding the power. ఇది power relationships కాదు, ఇవన్నీ ఏంటంటే magnitude of the field relationships. So you can see that in this scenario what you are saying is the reflection coefficient of your field and the transmission coefficient of your field in parallel polarization are now related like this. Okay, so we have the expression for this. Of course నాకు అది కాదు, నాకు టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా కావాలి. సో నా దగ్గర రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ సేమ్ ఇందాకలాగే ఇక్కడ అక్కడ ఈ నాట్ అయితే డివైడ్ చేసి you apply component and dividend and you can end up with formulas for reflection and transmission coefficients like this. Okay, 1 second. Right, so you'll end up the transmission and reflection coefficient formulas like this. So it is your parallel, in case of parallel polarization, your reflection by transmission coefficient is like eta 1 times of cos theta I minus eta 2 times of cos theta t divided by like this. Of course you can see the relationships looks almost similar. Okay, so what I can see this, whether it is a parallel case or a perpendicular case, your reflection and your transmission coefficient basically depend upon your medium intrinsic impedance. ఎంత ఇంపిడెన్స్ ఉంది మీడియంస్ అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అట్లానే ఎంత యాంగిల్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది, అంత యాంగిల్లో రిఫ్రాక్ట్ అయింది అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ పుట్ ద both formulas together and I will try to see the similarity here. సో పెర్పెండిక్యులర్ polarization కి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఎట్లా వచ్చింది, ఈటా 2 cos theta I minus ఈటా 1 cos theta t divided by ఈటా 2 cos theta I plus ఈటా 1 cos theta t. ఓకే, ప్యారలల్ పోలరైజేషన్కి ఫార్ములా ఏమొచ్చిందంటే ఈటా 1తో స్టార్ట్ అయింది, ఈటా 1 cos theta I minus ఈటా 2 cos theta t అని వచ్చింది. అయితే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఫార్ములా ఇట్లా రాయరు నాన్న. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ప్యారలల్ పోలరైజేషన్కి ఫార్ములా ఏం రాస్తారంటే దే రైట్ ఇట్ యాజ్ ఈటా 2 cos theta t minus ఈటా 1 cos theta I divided by ఈటా 2 cos theta t plus ఈటా 1 cos theta I. ఓకే, అంటే బేసిక్లీ ఏంటి అంటే మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. రెండాటికి జనరల్ ఫార్ములా ఏం రాస్తుంటారంటే, సో కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ మైనస్ ఈటా 1 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఈటా 2 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ ప్లస్ ఈటా 1 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఒకవేళ పెర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ అనుకోండి, ఆ సంథింగ్ ప్లేస్లో తీటా ఐ పెట్టాలి. అదే ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ ఆ సంథింగ్ ప్లేస్లో తీటా టీ పెట్టాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫార్ములా. అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో అట్లాగే రాస్తారు.
అయితే నాకు ఇక్కడ రివర్స్లో నాకు n1 కాస్ థీటా మైనస్ అని వచ్చింది. కానీ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏంటంటే దీన్ని ఒక మైనస్ సైన్ పెట్టి రాస్తుంటారు, ముందు ఒక మైనస్ సైన్ పెట్టి. సో ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే, అంటే డిసిమిలారిటీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, సో లెట్ మీ క్లారిఫై దిస్ థింగ్. సో ద థింగ్ ఇస్, వన్స్ ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, we derived the parallel polarization. Okay, we derived formula we derived for parallel polarization should be applied by considering the electric field of incident and reflected wave in opposite direction. అంటే ఈ ఫార్ములా ఎలా డిరైవ్ చేశానంటే, ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అని నేను ముందే తీసుకుని స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, అలా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు సార్ అంటే, చెప్పాను కదా అలా ఎందుకు చేశాను అంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఒకే డైరెక్షన్లో వస్తాయి, చూడటానికి బాగుంటుందని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆ డైరెక్షన్లో అనాలిసిస్ అట్లా స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, అలా స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ ఇది వచ్చింది. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే, ముందే డిసైడ్ అయిపోతున్నాను. అంటే ఒక వేవ్ వచ్చి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఒక వేవ్ వచ్చి బౌండరీ మీద పడినప్పుడు ఈ బౌండరీ ఏంటి అంటే ఆ వేవ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ని రివర్స్ చేసేస్తుంది అని నేను ముందే డిసైడ్ అయిపోయి అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను. బట్ పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్లో అలాంటివి ఏం తీసుకోలేదు నన్ను. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వై డైరెక్షన్లోనే తీసుకున్నాము, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వై డైరెక్షన్లోనే తీసుకున్నాము, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ వై డైరెక్షన్లోనే తీసుకున్నాము. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అన్నది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ వాట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ నెంబర్, దట్ మీన్స్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ ఆల్సో బి ఇన్ వై డైరెక్షన్. But if your reflection coefficient is negative, what does it mean? That means incident electric field y direction లో ఆసిలేట్ అవుతూ వస్తే రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే నెగిటివ్ y డైరెక్షన్ లో ఆసిలేట్ అవుతుంది. అంటే దేర్ ఇస్ 180 degrees ఫేస్, అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ లో. అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే పడ్డాదో, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎగ్జాక్ట్ 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ లో ఆసిలేట్ అవుతూ బయటకు వెళ్తుంది. అది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివా నెగిటివా అన్న దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ నెంబర్ కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఆర్ దిస్ నెంబర్ కెన్ బి లెస్ దాన్ జీరో. Depending upon the value, it can be a positive or a negative number. So if it is a positive number, that means both incident electric field and reflected electric field are in same phase. But if it is a negative number, that means they are out of phase. అంతే కదా. కానీ నేను ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో ఎప్పుడైనా రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తే మనం ఏమనుకుంటామంటే వేవ్స్ అన్నవి 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్లో ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్లో వెళ్తున్నాయి, అంటే వచ్చేది వై డైరెక్షన్లో వస్తే ఆపోజిట్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, అట్లాగా ఆలోచిస్తాం. కానీ ప్యారలల్ పోలరైజేషన్ ఫార్ములా నేను ఇలా రాయటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, నాకు నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తే యాక్చువల్గా ఫీల్డ్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఈ నెంబర్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ వాట్, ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇలా ఆసిలేట్ అవుతుంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా దీనికి ఆపోజిట్లో ఆసిలేట్ అవ్వాలి, అంటే ఇలా ఆసిలేట్ అవ్వాలి, అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అంటే నేను అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఆల్రెడీ ఫీల్డ్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయని స్టార్ట్ చేశాను. కాబట్టి ఒకవేళ నా పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తే అప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తే దే ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. ఇక్కడనే కాదు, రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ డోంట్ యూజ్ దిస్ కన్వెన్షన్ అలాట్. ఓకే, బట్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా డిరైవ్ చేస్తారు. బట్ వన్స్ దే రైట్ ద ఫార్ములా, right, what they do is, if you want to, అంటే if you try to take the fields in opposite, అంటే డిరైవ్ చేసేటప్పుడే నా ఫీల్డ్స్ అన్నవి నేను సేమ్ డైరెక్షన్లో పెట్టుకుని డిరైవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అదే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుని స్టార్ట్ చేస్తే నాకు అదే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఇట్లా వస్తుంది, η2 cos θt మైనస్, అంటే జస్ట్ దీనికి ఒక మైనస్ సైన్ ముందు వస్తుంది అంతే. సో దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఫార్ములాస్ విచ్ యూ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ బేసికలీ, ఈవెన్ దో దే డిరైవ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో దట్ కన్ఫ్యూజన్ లీడ్స్ విత్ దిస్. అంటే ఏంటంటే, నేనేమనుకుంటా అంటే, ప్రస్తుతానికి నా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ మధ్య ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఏముందంటే, ఆర్ అన్ని సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయనుకుని స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు ఒకవేళ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చింది పాజిటివా నెగిటివ్ నెంబరా అన్న దాన్ని బట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాయా లేదా సేమ్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నా అనేది అప్పుడు డిసైడ్ అవుతాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ నాన్న. సో యూ కెన్ ఆల్సో డిరైవ్ ఇట్. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇందాక ఈ కింద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దానికి కరస్పాండింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద బోర్డ్,
దెన్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇందాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చాలి, అలాగే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ముందు ఒక మైనస్ సైన్ వస్తుంది. అలా పెట్టడం వల్ల టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు చూడండి మీ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా మారుతాయి. సో మీ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా మారినప్పుడు ఇఫ్ యూ రైట్ ద అనాలిసిస్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అప్లై ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు సమ్ ఆల్జిబ్రా అప్లై చేస్తే యూ గెట్ ద ఆన్సర్ లైక్ దిస్ ఈటా 2 cos θ. అంటే ఇందాక వచ్చిన దానికి ఒక మైనస్ సైన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఆల్వేస్ దే రైట్ దట్ 1 ప్లస్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిఫ్లెక్షన్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఇంటూ η2 by η1 అని రాస్తారు. అదే η1 by η2 అని రాస్తారు. యూ కెన్ సీ దట్ విల్ ఆల్సో ప్యాన్స్ అవుట్, దట్ ఆల్సో ప్యాన్స్ అవుట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి సార్ మరి ఏంటంటే యూ షుడ్ యూస్ దీస్ ఫార్ములాస్. ప్యారలల్ పోలరైజేషన్కి, పర్పెండిక్యులర్ పోలరైజేషన్కి దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఫార్ములాస్ విచ్ యూ షుడ్ యూస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ విచ్ దే యూస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. అయితే ఈ ఫార్ములాస్ వాడుతున్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో జిమిక్స్ ఏం చేయలేదు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అన్ని సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయనుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్ని ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయని అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. వచ్చిన కోఎఫిషియంట్స్ పాజిటివ్ నెంబర్సా నెగిటివ్ నెంబర్స్ అనే దాన్ని బట్టి వాటి ఫేస్ అనేది మారుతుంది. అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఆసిలేట్ అవుతున్నాయా, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఆసిలేట్ అవుతున్నాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? సో once we have these equations in some you know that from the Snell's law you can write beta1 sin theta t is equal to beta2 times of sin theta t. So beta ante nothing but 2 pi by lambda, which is nothing but ఈ n ఏంటంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్ కాదు నాన్న, దిస్ ఈజ్ refractive index of your medium. So I can say that n1 times of sin theta I is equal to n2 times of sin theta t. Okay, so బీటా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, బీటా అంటే ఒమేగా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. ఓకే, సో ఒమేగా ఇంటూ ఐ కెన్ డివైడ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఒమేగా ఇంటూ యూ సీ మ్యూ ఇంటూ మ్యూ అంటే యూ గెట్ ఎ మ్యూ అండ్ యూ గెట్ మ్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ బై డివైడెడ్ బై మ్యూ, అంతే కదా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ డివైడెడ్ బై మ్యూ. ఇది చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇదే వచ్చేస్తుంది కదా ఆన్సర్, ఒమేగా మ్యూ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ డివైడెడ్ బై మ్యూ అని రాసినా ఇదైనా ఒకటే ఆన్సర్. అయితే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్. సో 1 by ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ డివైడెడ్ బై మ్యూ. సో దీని ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు అంటే 1 by ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఐ డూ దాట్, ఓకే, ఐ కెన్ సీ దట్ బీటా ప్లేస్లో నేను ఏం రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బీటా ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ఒమేగా మ్యూ1 డివైడెడ్ బై ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ η1 sin theta I is equal to omega mu2 intrinsic impedance eta2 times of sin theta t. If your mediums are dielectric mediums, अन्य dielectric mediums अनुकोंडी, then mu1 and mu2 are both equal. mu1 is equal to mu2 is equal to mu0 అయిపోతాయి. Okay, in that scenario I can write that eta2 times of sin theta I is equal to eta2 times of sin theta t. So I can also apply this in case it is a dielectric medium. So in that scenario I can still simplify the formula. Okay, you can apply this condition here in these formulas and your formulas even grow into a simpler ones like this. Okay, so anyways this formula is only valid when theta and theta t is not equal to 0 and normal incidence appudu panchevu. Okay, dielectric medium, so these formulas are valid only for dielectric mediums when the incident and reflected components, and if it is not a normal incidence you can use even the simpler version of this formula, same formulas. Okay, so we derived some bunch of formulas here. Okay, so let us try to see some application of these formulas. Okay, so this session lo I will just talk about one application now. After that in the next session I will talk about even more examples regarding this wave propagation and reflection or refraction gurinchi ee nerchukuన్న formulas మీద ఇంకొన్ని examples చూద్దాము. So the first thing which I want to ask is బికాస్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత పవర్ అన్నది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది కదా అడిగింది. సో పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనిఫామ్ ప్లేన్ వేవ్స్, ద టైమ్ యావరేజ్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ E cross H conjugate. We know that because these are uniform plane waves traveling in lossless mediums, right, the power expressions or the power density expressions, the average power density expressions, okay, time average so the time average power density expression simply becomes magnitude of electric field divided by 2 times of
ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. సో ఫర్ ద ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రైట్, సో ఇట్లా ఒక ఇన్సిడెంట్ వేవ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ ప్లేన్ వేవ్కి వాట్ ఈస్ యువర్ పవర్ డెన్సిటీ, దీనికి ఉండే పవర్ డెన్సిటీ ఎంత అంటే E0I² డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ ఆఫ్ అక్కడ ఉండే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి ఉన్న ప్లేన్ వేవ్కి పవర్ డెన్సిటీ ఎంత అంటే E0R డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్, బికాస్ ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మీడియం. అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్, ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఎంత అంటే E0T² డివైడెడ్ బై 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం రావాలి, η2 రావాలి, సెకండ్ మీడియం కాబట్టి. ఓకే, η2 మేబీ మళ్ళీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనుకుంటారా, η1. ఓకే, అయితే చూడండి అన్న, ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అయింది, ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఇక్కడ నుంచి అంటే, అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెట్టక్కర్లేదు అన్న, E0R అంటేనే నా ఉద్దేశంలో మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. ఓకే, సో E0R, E0T and E0A. We know the relationship between all these things. We know that E0R is nothing but the reflection coefficient into E0A. E0T is nothing but the transmission coefficient into E0A. So నాకు E0A values ఇచ్చారనుకోండి, from the medium properties I can know what is the reflection coefficient and the transmission coefficient from the angles and the medium properties. So then I can calculate what is E0R and E0T. అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇన్సిడెంట్ పవర్ ఎంత ఉంది, పవర్ డెన్సిటీ, అందులో ఎంత పవర్ డెన్సిటీ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎంత పవర్ డెన్సిటీ ట్రాన్స్మిట్ అయింది అన్నది ఐ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములాస్, రైట్. సో బట్ యూజువల్లీ వాట్ వీ వాంట్ ఈస్ ద పవర్, ఎంత పవర్ అన్నది పవర్ డెన్సిటీ కంటే పవర్ డెన్సిటీ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. So if I want a power, so if I imagine that there is a beam of okay, if I choose an area of beam, oka beam annadi itla vachi padutundi ani anukunna anukondi, it is falling on a area of A, medium interface దగ్గర A అనే ఏరియా మీద పడుతుంది అనుకోండి, అందులో ఆ బీమ్ లోంచి కొంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అయింది అని అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ ఈ బీమ్ అంటే ఈ వస్తున్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ అనే ఏరియా టచ్ చేస్తుంది అనుకోండి, if this is of area A, then this becomes an area of A times of cos theta A. అంతే కదా, ఇది A అనుకోండి ఏరియా, if this area is A, okay, then this area will be less than this area, so it will be ఎంత తక్కువ ఉంటుంది అంటే cos theta A times తక్కువ ఉంటుంది. You can check it from the, అంటే I can do something like this, ఈ ఏరియాకి నార్మల్ వెక్టర్ ఇది, ఈ ఏరియాకి నార్మల్ వెక్టర్ ఇది. Okay, so what is the component of this area on this side అంటే it will be cos theta times, so this area would be A times of cos theta. ఓకే, cos theta. అట్లానే ఈ ఏరియా A అయితే ఇక్కడ ఉండే ఏరియా ఎంత అంటే A times of cos theta R. ఇక్కడ ఏరియా A అయితే ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్లో ఆ బీమ్లో ఉండే ఏరియా ఎంత అంటే A cos theta T. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ డెన్సిటీ? సో ఇఫ్ యూ నవ్ ఆస్క్ మీ, బికాస్ వీ హ్యావ్ ద పవర్ డెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఫ్రమ్ ద పవర్ డెన్సిటీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ఏరియా, ఓకే, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఏ యూనిఫామ్ పవర్ డెన్సిటీ. సో ద టోటల్ పవర్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ ట్యూబ్, ఈ ట్యూబ్ లోంచి వెళ్ళి ఏరియా మీద పడుతున్న పవర్ ఎంత అంటే సింప్లీ పవర్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా, రైట్, పవర్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా. సో అట్లానే వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్, రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ ఎంత అంటే పవర్ డెన్సిటీ ఇంటూ దట్ ఏరియా, ఎంత బీమ్ ఏరియా ఎంత వస్తుంది అన్నది. ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అయింది పవర్ అంటే ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఇన్ త్రూ దిస్ ఏరియా. అంటే ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అన్నది, బీమ్ అన్నది ఒక ఏరియా మీద పడింది అని అనుకుంటే, అందులో ఎంత ఆ బీమ్ ఆ ఏరియా నుంచి ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అయింది అన్నది దట్ ఈస్ గివెన్ బై దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ పవర్ టు ద రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్. ఓకే, సో వీటిని రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ అని అనము, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ రిఫ్లెక్టివిటీ ఆర్ రిఫ్లెక్టెన్స్, ట్రాన్స్మిటివిటీ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెన్స్, విచ్ ఇస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద పవర్స్. ఓకే, దీస్ వాల్యూస్ విల్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దాన్ 1. ఓకే, అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ అన్నది లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ కోఫిషియంట్ కెన్ ఆల్సో బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. Right, so this is your power analysis. So let us solve an example and see what do I mean by this. Okay, right, so to do that, first of all let me take an easier case. Okay, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేయబోతున్నాను నాన్న, కానీ చేసే ముందు నేను ఒక ఈజియెస్ట్ కేస్ తీసుకొని ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. ఈజియెస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే, అసలు వేవ్ అనేది ఒక యాంగిల్లోనే రావట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ at some angle. Let me choose that theta I goes to 0. theta is 0 వెళ్ళిపోతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ నార్మల్లీ ఆన్ టు ద సర్ఫేస్. సో ఇది z ఈక్వల్ టు 0 సర్ఫేస్ అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్, అంతే కదా, అంటే ఆ సర్ఫేస్ బౌండరీ మీదకి నార్మల్గా వచ్చి పడుతుంది, పర్పెండిక్యులర్గా వచ్చి పడుతుంది వేవ్. అంటే ద ప్లేన్స్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్, మేబీ ద డయాగ్రామ్ కెన్ గివ్ యూ అన్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్. సో ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్, సో ఇది మీ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న,
ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద వేవ్ అన్నది ఇట్లా పెర్పెండిక్యులర్గా వచ్చి పడుతుంది. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ సినారియో, theta i should be equal to 0. If theta is 0, there is no the reflected wave will also be normal to the surface. So theta r goes to 0. If theta i goes to 0, what happens to theta t? ఏముంది? Theta t also goes to 0 because beta 1 times of sin theta i should be equal to beta 2 times of sin theta t కాబట్టి if this goes to 0, this also goes to 0. So theta t also goes to 0. You put all those things here. ఇక్కడ theta i theta t 0 పెట్టాను అనుకోండి, ఇది 1 ఇది 1 ఇది 1 ఇది 1 ఇది కూడా 1 ఇది కూడా 1 అయిపోతుంది. అంటే your reflection coefficient in both parallel or perpendicular case, in both cases your formula is simply eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1. This is a very famous formula. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ గేట్ క్వశ్చన్స్ చూస్తూ ఉంటారు, మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ కోఫిషియంట్? ట్రాన్స్మిషన్ కోఫిషియంట్స్ చూడండి, రెండు సినారియోస్లోని theta i theta t ఇఫ్ యూ రీసబ్స్టిట్యూట్ దెమ్, ఓకే, ఇక్కడ theta i అంటే 0 పెట్టండి, theta t అంటే కూడా 0 పెట్టండి, పెడితే యూ గెట్ ద ఆన్సర్ లైక్ 2 times of eta 2 by eta 2 plus eta 1. So whether it is a parallel or perpendicular polarization, the reflection coefficient and transmission coefficients for a normal incidence are is always same. రెండు కేసెస్లో ఒకటే. Reflection coefficient is eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1, and whereas the transmission coefficient is 2 times of eta 2 divided by eta 2 plus eta 1. Okay, so once we have these formulas established, let us take a problem to solve. Okay, so say for example a wave is normally incident from air to glass. Okay, అంటే ఇదంతా ఎయిర్ ఉంది నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు గ్లాస్ రీజన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఒక వేవ్ ఇట్లా వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద గ్లాస్. So let us take the refractive index of air as 1 and the refractive index of glass is 1.5. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1 అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఇస్ 1.5 అంటున్నా అంటే ఇవి ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్లు కాదు నాన్న. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ నాట్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వేరు, ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ వేరు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్? ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా సార్ రెండాట్ల మధ్య అంటే ఎందుకు లేదు, శుభ్రంగా ఉంది. ఈటా అంటే ఏం రాయొచ్చు? ఈటా అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ బై ఎప్సిలాన్ అని రాయొచ్చు. సో దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ divided by epsilon naught epsilon r. I can take square root of mu naught epsilon naught common. Okay, and then I left with 1 by square root of, అంటే ఇక్కడ square root of mu r అన్నది because this is not a dielectric medium. Okay, one second. Yep, so because this is a dielectric medium, air and glass అన్నవి mu r అన్నది 1 తీసుకోవచ్చు. So you get 1 by square root of epsilon r will be left. So if you remember refractive index formula, refractive index ante refractive index of a medium is nothing but square root of epsilon r mu r అని చెప్పాను. So because it's a glass medium or air, for those things mu r is 1. So ఇక్కడ refractive index ante nothing but square root of epsilon r. So I can say that intrinsic impedance is related as square root of mu naught by epsilon naught divided by 1 by intrinsic impedance అంటే 1 by refractive index n. Okay, so we will be using this relationship. ఈ రిలేషన్షిప్ వాడదాం నాన్న. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్లో ఉన్నాయి, కాకపోతే నేను మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాను. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్? ఎంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అన్నది కావాలి. సో the intrinsic impedance in first medium is nothing but mu naught divided by epsilon naught into 1 by n. Okay, what is square root of mu naught by epsilon naught? ఇది ఎంత వస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎంత వస్తుంది అన్న? 120. Yes, it is 120 pi divided by n1. n1 అంటే 1 కాబట్టి it is 120 pi. n2 అంటే let us find the value of n2. So n2 అంటే ఎంత అంటే, so this is 120 pi. n2 ఎంత అంటే it is 120 pi divided by 1.5. ఓకే, సో చేస్తే ఎంత వాల్యూ వచ్చింది అనుకుందాం. ఈటా 2 అంటే ఇది. ఓకే, సో నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈటా 2 మైనస్ ఈటా 1 డివైడెడ్ బై ఈటా 2 ప్లస్ ఈటా 1. ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా 2 times of ఈటా 2, అంటే బికాజ్ ఇట్స్ ఎ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్, వెదర్ ఇక్కడ ప్యారలల్ పెర్పెండిక్యులర్ ఏం చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే రెండు కేసెస్లోని రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఇదే, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ఇది. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్? దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, దీని ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్?
So maybe -0.2, sir. so 120 pi divided by 1.5 minus 120 pi divided by 120 pi by 1.5 plus 120 pi by 1 అంతే. So it is minus 0.2. 2, sir. Okay, so it is minus 0.2. What about the transmission coefficient? 1.6. 1.6. -1. 1.2, sir. 1.2 నా అమ్మా? Yes, sir. 0.8 కదా సార్, 1 + tau వస్తే 1.2 రాదమ్మా, 0.8 రావాలి. 0.8. సార్ 0.8 వచ్చింది. 0.85 సార్. అంటే నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఈటా 2 ప్లేస్లో మీరు N2 పెట్టేస్తున్నారు. అంటే రెండు ఒకే సింబల్ అవటం మన ప్రాబ్లం ఇక్కడ, మన తలనొప్పికి వచ్చింది అది. సో ఈటా అన్నది ఇక్కడ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్. అంటే ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపిడెన్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో అంటే ఐ కెన్ సే ఇదే ఫార్ములా రాయాలంటే 2 డివైడెడ్ బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బై ఎలా పెడదాం ఎన్ అన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బై 1 బై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N2 ప్లస్ 1 బై N1 అని రాసుకోవచ్చు. You can write. So if you substitute it now, Pony, so now you put 2 divided by 1 by 1 by 1 plus 1 by 1.5. ఎంత వస్తుంది? 0.8. 0.8. Yes, sir. Okay, 0.8. Yes, sir. So we got 0.8. Okay, so you can see రెండు యాడ్ చేస్తే 1 అవ్వట్లేదు ఇక్కడ ఏమి. ఓకే, అట్లాంటిది ఏం లేదు సినారియో ఇక్కడ. సో నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్లో నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ మీన్స్ నువ్వు వేవ్ని పంపిస్తున్నప్పుడు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో నీ ఎయిర్లో నీ ఫీల్డ్ అన్నది ఇలా వేవ్ వెళ్తుంది అనుకోండి. ద వేవ్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద గ్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ద ఫీల్డ్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. But whereas for the reflected wave, reflectine wave ki the field is in downward direction. Field anadi opposite phase lo oscillate avutundi. So when the wave is going from air to glass, endukante idi higher intrinsic impedance kabatti deeniki impedance ekku untadi compared to this one. I'm sorry, I mean ikkada అంతేలేండి, దీనికి ఇంపెడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ఈటా 2 is greater than ఈటా 1. So that is why you can see that it is more sluggish. So అందుకని నీకు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అన్నది ఫేస్ మారుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. జస్ట్ లైక్ యూ రిమెంబర్ దట్ రోప్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ రోప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నప్పుడు ఒక థిన్ వైర్ పెట్టాను, దాని తర్వాత ఒక థిక్ వైర్ పెట్టాను. ఓకే, పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది? ఇలా వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వేవ్ అన్నది ఇట్లా రివర్స్లో వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేసింది, కొంత వేవ్ ఇట్లా ఇలా వెళ్ళింది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ యానిమేషన్. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ అదే జరిగిందన్న. అంటే మైనస్ రిప్రజెంట్స్ ద వేవ్ ఇస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫేస్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. సో వాట్ అబౌట్ పవర్? ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. పవర్ పరిస్థితి ఏంటి? వీ నో దట్ ద పవర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు, బికాస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ టు ద ఇన్సిడెంట్ పవర్ రేషియో. నాకు ఈ రేషియో కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్? పవర్ ఈస్ బేసిక్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంతే కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్క్వేర్. కాబట్టి ద రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ బై ఇన్సిడెంట్ పవర్ should be equal to the reflected power magnitude, అంతే కదా, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ magnitude square divided by incident wave magnitude square. పవర్ అని రాశాను కాబట్టి which is equal to 0.04. అట్లానే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ టు ద ఇన్సిడెంట్ పవర్? ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ టు ద ఇన్సిడెంట్ పవర్ అంటే ఇక్కడ కూడా బికాస్ ద పవర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద magnitude of the field, it is magnitude of transmitted wave square divided by magnitude of incident wave square. సో రెండు చేస్తే 0.64 వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే 0.64 వస్తుందంటే ఇఫ్ దేర్ వాజ్ 100% 100 పవర్ ఉంటే, ఓకే, ఆర్ పోనీ 1 అని తీసుకుందాం. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ పవర్ 1 అనుకున్నా అనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ 1 watt ఆఫ్ పవర్ కమింగ్ ఇన్, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1 watt 0.04 watt is reflected back. అంటే ఇక్కడ పవర్ డెన్సిటీస్ రాస్తున్నాను లేనా పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనుకోండి. సో సార్ సెకండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ కి ఈటాస్ కూడా వస్తాయి కదా సార్, ఇంపెడెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా సార్.
ఎస్. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఇక్కడ పవర్ అన్నది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. 0.04 చేస్తే 1 రావట్లేదు. అంటే రిఫ్లెక్టెడ్కి 0.04 వెళ్తుంది, ట్రాన్స్మిటెడ్కి 0.064 వెళ్తుంది. సమ్వేర్ సమ్ పవర్ ఇస్ లాస్ట్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.68 వస్తుంది. మిగతా 0.32 పవర్ ఎక్కడికి పోయింది అంటే ఇక్కడ ఈ అనాలిసిస్ తప్పు అన్నమాట. సో ఇదంతా లాస్లెస్ సినారియో కాబట్టి ద పవర్ షుడ్ బి కన్జర్వ్డ్. సో మిస్టేక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ వి రోట్ ద ఫార్ములా రాంగ్. ఓకే, సో ట్రాన్స్మిటెడ్ బై రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ ఈ ఫార్ములా తప్పు. సో పవర్ అన్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ప్రపోర్షనల్లే, కానీ ట్రాన్స్మిట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఎందుకు ఇక్కడ మార్చాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే యూ గెట్ ఈటా 1 అండ్ ఈటా 2 హియర్ ఎక్స్ట్రాగా. ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈటా 1 ఈటా 2? ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఇక్కడ కూడా వచ్చాయి, కాకపోతే బికాజ్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ మీడియం. రెండు ఒకే మీడియంలో ఉంటాయి కాబట్టి రెండాటికి ఈటా 1 వస్తుంది, క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోద్ది. కానీ నీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ మీడియం బట్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ మీడియం. సో అందుకని నీకు ఈ రేషియో, పవర్ రేషియో తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ముందు ఈటా 1/ఈటా 2 వస్తుంది. If you substitute those eta values, eta 1/eta 2 intrinsic impedance values, you get an answer of 0.96. So which is where you can see the power is now conservation works here. So nu pumpichin 1 watt lo 1 watt per meter square power density lo 0.4 watt emo reflect avutadanta, మిగతాదంతా గ్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ కెన్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ టు ద గ్లాస్. ఓకే, సో ద వేవ్, సో ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్ లోకి వేవ్ వెళ్తున్నప్పుడు పెద్దగా పవర్ ఏం లూజ్ అవ్వరు, ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ గుడ్. అయితే ఇప్పుడు చిన్న చేంజ్ చేస్తాను నాన్న. చేంజ్ ఏంటంటే దానికి దీనికి చేంజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇదిగోండి పైన హెడ్డింగ్లో చేంజ్. సో ఈసారి వేవ్ అన్నది గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్లోకి వెళ్తుంది. నౌ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ గ్లాస్ టు ఎయిర్. ఓకే, సో యువర్ ఫస్ట్ మీడియం ఈజ్ నౌ వాట్? గ్లాస్, అండ్ యువర్ సెకండ్ మీడియం ఈజ్ ఎయిర్. సో అంటే ఫస్ట్ మీడియంకి ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5, సెకండ్ మీడియంకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1. అయితే ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి, వాల్యూస్ ఏమొస్తున్నాయి చెప్పండి? 0.2 వస్తుంది సార్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి 0.2 వస్తుంది అంటున్నారు. ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ 1.2 సార్. రైట్, వెరీ గుడ్. సో యూ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ 1.2. right, so this is 0.2 and this is 1.2. so let us talk about this, but first let me see what this value is saying. ఈ వాల్యూ ఏం చెప్తుంది? రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గ్లాస్ లోంచి వస్తున్న వేవ్, రైట్, ఇలా గ్లాస్ లో ఒక వేవ్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇది ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. కాకపోతే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంట. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ వెన్ ద వేవ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ గ్లాస్ టు ఎయిర్. గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్కి వస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని డైరెక్షన్ మార్చుకోదు, ఆర్ ఇట్ విల్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇస్ సేమ్. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్. సో పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది. కానీ అయితే ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. 1.2 వచ్చింది. 1.2 వచ్చిందంటే సార్ అయితే మనం యాంప్లిఫై చేసేస్తున్నామా ఇక్కడ అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దట్, అంతే కదా. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. అందుకే కదా గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చింది, 1.2 వచ్చింది. సార్ ఇంకేముంది, ఈ వరల్డ్లో పవర్ క్రైసిస్ అంతా పోయింది, కష్టపడి నేను ఎల్ఐసి నేర్చుకుని రోజు ఇర్ఫాన్ సార్ చెప్పేదని యాంప్లిఫైయర్లు అవి డిజైన్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు చెప్పినట్టు గ్లాస్ నుంచి ఎయిర్కి ఒక లైట్ని పంపించానంటే నాకు లైట్ యాంప్లిఫై అయిపోద్దా అంటే ఇక్కడ అయిపోద్దనే వచ్చింది. అవుతుందానన్నా? డూ యూ థింక్ వెన్ లైట్ గోస్ ఫ్రమ్ గ్లాస్ టు ఎయిర్ ఇట్ యాంప్లిఫైస్? నో సార్, అంటే పవర్ కూడా యాంప్లిఫై అవ్వాలి కదా సార్. yes, so the most important factor is power. okay, so you need to understand that ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ పెరిగినట్టుంది. ఓకే, బట్ doesn't mean that the power has increased. You can write the expressions for the same reflected to incident power, you get 0.04. But if you put the same expression for your transmitted to the incident power, you again get the same answer, 0.96. okay, so nothing changed here, the power is still same, కాకపోతే డిస్టర్బెన్స్ మాగ్నిట్యూడ్ అన్నది పెరిగింది.
సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే డిస్టర్బెన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెరుగుతుందంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుందని కాదు. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ వాట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెరుగుతుంది కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తగ్గుండి ఉండాలి. ఓకే, because power is nothing but the cross product or the multiplication of electric and magnetic fields. So it is something like if your potential, if your V is increasing, okay, but if your current has decreased, overall the product of V into I remains the same. ఓకే, అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నీకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్టర్బెన్స్ యాంప్లిఫై అయినట్టుగా అనిపిస్తుందేమో, కానీ ద కరెస్పాండింగ్ అది జరుగుతున్నప్పుడు magnetic field is adjusting and it is decreasing in the transmitted wave so that the total power is conserved. Okay, so this relates to your animation which I have shown, where ఒక థిక్ వైర్ ఉండి ఒక థిక్ వైర్ నుంచి ఒక థిన్ వైర్లోకి వేవ్ వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చూసాము, ఇలా వేవ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇలా వేవ్ వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న వేవ్ ఇంకా హైయర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో ఇలా వెళ్ళింది. అప్పుడు చెప్పాను, అంటే సార్ వస్తున్న వేవ్ యాంప్లిఫై అయిపోతుందా అంటే అలా అవ్వదు నాన్న, నేను మీకు వేవ్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను పవర్ కన్జర్వ్ అవుతుంది అని. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, రైట్? సో యూ కెన్ సీ దట్ the disturbance is definitely increasing, but it doesn't mean that the power is actually increasing, right? So this is an important relationship. So is one of the example. Okay, we have other examples which I want to discuss. Maybe we'll do it in the next session. Okay, so